morning, everyone who have gathered here. It's a pleasure to be here today as we are celebrating the National Science Day 2023. I am Dr. Krishnamurthy, Assistant Professor of Botany, and I am happy to be the part of this event. I just want to recall the words of Dr. C.V. Raman. The real growth of the country is in the hearts, minds, bodies, and souls of young men and women of the country. We have a great speaker today with us, Chief Guest Professor KSOU, former Vice Chancellor of University of Mysuru and also KSOU, and our beloved Vice Chancellor Professor Sharnappa Halsesa, our Registrar Professor KLN Murthy, Sir, Dean of Academics Professor Lakshmi Madam, Dean of Study Centers Dr. Ramadhan Naidu, Sir, and Registrar Evaluation Dr. Pravina Sir, and other dignitaries. So I'm sure you will find this event informative and engaging, so be comfortable, relax, and let's get started. Now we shall have the dignitaries on the dais. May I request Dr. Niranjan Raj, Chairman of the Department of Microbiology, and Dr. N. Raju Sir of the Department of Biotechnology to accompany the dignitaries to the dais. Please, sir. Thank you, sir. Science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it, APJ Abdul Kalam. It's our rich tradition of having an invocation before we shall move on to the core event. Now, I request Srimati Nirmala ma'am to come over the dais for the invocation. ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ಏಕದಂತ ಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ 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 ಹೇ ಗಣನಾಥ ಜಯ ಗಣನಾಥ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. Thank you for your invitation, ma'am. Now may I request Dr. Hemlata ma'am, HOD of the Department of Food Science, to welcome the dignitaries. Good morning, everybody. As you all know, National Science Day is celebrated to mark Dr. C.V. Raman's birthday. So, he was, as you all know, he is a Nobel Prize laureate, and he has won Nobel Prize for his contributions towards physics, where he talks about scattering of light, and that is also known as Raman effect. So today, we have all gathered here for National Science Day. In 1986, National Council of Science and Technology thought that it is very much need that everybody becomes science aware. So awareness of science be created. So in 1986, they thought we should mark this day as National Science Day. We have come all long way from 1986 to 2023. Today, so there is no thing, there is no life, there is nothing without science. Science has become the
boundary for everything. Today social subjects are not called as social studies. Today social is also a social science. So in this long remarking, today we are there for Global Science for Global Wellbeing. So I am very much privileged to welcome this August gathering and have been given this opportunity. First of all, I welcome Professor K.S. Rangappa, sir, who was Vice Chancellor for KSOU as well as Mysuru University. I will not be exaggerating things if I say that he was one of the person who laid basement for science subjects at KSOU. Although science subjects were there earlier, it was he who dreamt about it, endured that and felt that science was a need. There is no university without science subjects. Earlier to that, KSOU did not have a formal science background or formal science basement. So that was laid by him, and his vision today has brought many fruits. Definitely, science subjects are, I'm glad and happy and proud to say that science subjects are the backbone of KSOU today, for today and for future endeavors. As we all know, we are approaching NAT, and Wellbeing was also one of our greatest credit. So in that accordance, I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Sharnappa Halse sir, to cordially welcome Professor Rangappa sir. The chief guest and all dignitaries to release the books. Before that, may I request Dr. Syed Bakar to give the introduction about the books and the newsletter, please. Good morning, one and all. With due respect to the dignitaries on the dais and to my colleagues and my friends of the dais, it gives me immense pleasure to talk about the second issue of the newsletter KSOU Open Life Sciences. As similar to the previous issue, even this issue addresses the global challenges faced by the humanity. The articles were contributed from different parts of the world, such as Russia, Slovenia, Dubai, etc. At the same time, the articles were also contributed from University of Delhi, Assam University, Mysuru University, JSS University, and SJC Institute of Technology. Along with this, we have in-house contributors from KSOU as well. The content of this newsletter highlights the importance of the global challenges faced by the humanity, and some of the highlights are antimicrobial resistance, escape pathogens, bioremediation, health and nutritional benefits of millets, importance of medicinal plants, antimicrobial agents from endophytes and actinomycetes, and the importance of Drosophila as a model organism. So overall, we can gauge that this newsletter is compiled and edited version of scientific vision and happenings. The contributors of this newsletters are
students, researchers, scientists and academicians. I congratulate all the authors and thank our Honorable Vice Chancellor for giving us the opportunity to release this newsletter. I also thank Registrar and Deans for supporting us and uplifting the scientific vision of KSOU. Finally, I would like to thank the Editor-in-Chief, Dr. Niranjan Rajesh, for supporting me as an editor, and also like to thank my fellow associate editors, Dr. Ravindra and Dr. Krishnamurthy. Now it's the time to release the newsletter. And we also have an ISBN number for this newsletter. Along with this newsletter, we also have a release of books with ISBN number as a part of co-curriculum activity of Science Club Microzone, which functions under the umbrella of microbiology. There was online essay competition for students of KSOU, and the topic was vaccine and its importance. And this was conducted to mark the birth anniversary of Charles Ender, who is considered to be the father of modern vaccines. There were nearly 35 entries, and all the entries were checked for plagiarism check, originality and structure of the content. The best articles are awarded, which will be delivered shortly. The oral articles were compiled and edited by myself and Dr. Niranjan Rajesh, and we have ISBN for this book also, which is being released. Yes, and myself to come up with an ISBN book. I congratulate all the contributors who are the students of KSOU, and the best articles have been shortlisted for prizes. As a subject of interest, vaccines play a very important role in the society to curb various health implications. Administration of vaccine combat the pandemic situation which we have recently faced in the form of COVID-19. And based on these facts and considerations, we were able to design and execute the entries in the form of ISBN book. At the same time, we have one more book, which is Microbial Nanotechnology and its Application. The word nanotechnology is a rapidly growing field of science which envisions a new applicative properties. The book Microbial Nanotechnology and Application features the importance of microbial consortium to synthesize diverse class of nanomaterials. The book covers the applicative properties of microbial mediated nanoparticles, such as their uses in development of biosensors as a potent antimicrobial agents, and these nanoparticles are also used in water purification, nanoremediation, etc. The book also sheds light on the future perspective of microbes and nanotechnology. I congratulate and thank Dr. Niranjan Raj for his visionary support to come up with the wonderful book. Thank you one and all. And there is also, we have taken this platform to initiate a monthly lecture series. Every third week, Saturday, we will be having an online lecture series which will be released today. And this lecture supports and uplifts the scientific standard of KSOU, and the lectures are being delivered by the scientific fraternity from across the globe and also academicians. Thank you.
Greetings all of you. We have today with us Professor K.S. Rangappa, and for this crowd I think he needs no introduction. Everybody is well versed about him. But anyway, for two reasons I'll be introducing him. First of all, his biodata is such a vast treasure that every other day it gets updated. So we may miss out something. For that reason I have to read out his biodata, and also for the benefit of the newcomers. And also as a source of inspiration, I am very much privileged to read out his biodata. Professor Rangappa has made novel and significant contributions to the chemical biology drug discovery program, bioorganic and medicinal chemistry. His research is characterized by both novelty and innovation. Professor K.S. Rangappa has developed more than 7,000 synthetic small molecules from his laboratory, and also some of them have been demonstrated as exemplary compounds towards cancer with good growth inhibitory activity in periclinical cancer models, preclinical cancer models. The chemical entities developed in his laboratory are being used as scaffolds in the world's premier institutions for the development of drugs against various human ailments. Recently, two of his compounds, namely DMBO and NPB, have been entered the market as standard inhibitors of growth factors and BAD protein respectively. DMBO and NPB compounds are being sold by the American companies as standard inhibitors of pharmacologically important proteins. Similarly, he has discovered many pharmacological inhibitors which are constitutively expressed in various human cancer. Recently, he developed a COVID-19 self-detection kit and submitted it to the ICMR for approval and public use. He has served as a postdoctoral fellow, research associate and visiting professor at several universities in Canada, USA, Germany, Japan, Korea, Poland, Russia, Cambridge University. He has been awarded the DSc degree for independent research contribution. He is elected as a fellow of the Royal Society of Chemistry, FRCS London, fellow of the National Academy of Sciences, FNASC India, fellow of Biotech Research Society of India, fellow of Indian Science Congress, fellow of Nutritional and Environmental Medicine, fellow of Karnataka State Science and Technology Academy, and fellow of the World Academy of Sciences. He has developed several national and international collaborations with more than 300 scientists working across the globe. He has published over 560 research papers in national and international peer-reviewed journals and presented more than 160 research papers in conferences. He holds 10 patents, national and international, in the area of medicinal chemistry for the discovery of small molecule inhibitors and also therapeutic targets. He has been credited with scientific citations over 12,000 for his research contributions with an H-index of 55. He has guided more than 61 candidates for PhD degrees, and presently 5 of them are working for their doctoral research. He is the president of the Forum of Former Vice Chancellors of Karnataka, in which all the former Vice Chancellors of Karnataka are the members of his body. Currently, Professor Rangappa is serving as the University Distinguished Professor, CSIR Emeritus Scientist, and Ashutosh Mukherjee Fellow at the University of Mysuru. Now, Professor Rangappa is Ambassador of Hokkaido University, Japan. ಮನುಜಮತ ವಿಶ್ವಪಥ ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. These are the great words about the scientific fraternity of great poet Kuempu. Now I shall request today's special chief guest, Professor K.S. Rangappa sir, to address the gathering with his rich and immense scientific intellectual expertise. Please sir. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್, ಸಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ರವೀಂದ್ರ, ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ
ನಾವು ಏನಾಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತಸ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸೈದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲಸೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಸಹಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡನ್ನೂ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು PUCನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋರು. ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು. ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ತವ್ರು ನಾನು. ಕನ್ನಡನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಾದಮೇಲೆ BScಗೆ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ BSc ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು BSc ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವ್ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಬೋದು, ಮೂಲತಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತ. ಕವಿಯೂ ಕಾಣದಂತನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ, ಅದು ಕವಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಕವಿ ಕಾಣದ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಸಹಸ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹೊಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಕಾಣಲು ಬರಿಗಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು, ಮನಸ್ಸು ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರಾಮನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ರವಿಕರ್ಣದನ್ನ ಕವಿಕರ್ಣದನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡರು. ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅದನ್ನೇ ರಾಮನ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡು ಕುರುಹವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು 1980s ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಆವಾಗಲೂ ಈ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗೋದು. 1982ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಧಾನ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀರು, ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀರು. ರಾಮನ್ ರವರು ಸಾಗರದ ಶುಭ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ರಾಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ರೋಹಿತ ದರ್ಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದು ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗ ದೂರವಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತರಂಗವಿರುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಗದ ನೀಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ರಾಮನ್ ರವರು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಬರಹವನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ನೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರ್ತದನ್ನ ಲಂಡನ್ ನೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತದೆ. ಅವರು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೂಹ ಓದ್ತದೆ ಅದನ್ನ, ಆ ನೇಚರ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ರಾಮನ್ ರವರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಚದುರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಿಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1928 ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅವರು 7 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ನ. ಸೊ ಅಂತೂ ರಾಮನ್ ರವರು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಬಂತು. 1930 ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಸಾಕೋಮನಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ರವರು ಭಾರತೀಯರ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಫಲತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಫಲತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅವ್ರ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು
ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು 1987ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The Raman effect is a phenomenon in which the beam light passing through a transparent material is scattered in a way that reveal information about the molecular structure of the material. Other basis ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. See, the information revealed by his discovery is the molecular structure of the material. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that's the basis. That's why it's called as Raman effect. ಆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. The theme for this particular year, the National Science Day of 2023, every year the National Science Day different topics ಅದನ್ನ earmark ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this year 23 is Global Science for Global Wellbeing ಅಂತ. Global Wellbeing. As India enters 2023, the theme indicates the country's emerging global role and raising visibility in the international arena. Science Day serves as an opportunity to celebrate the achievements of the scientists and their contributions to society. It's a day to recognize the importance of the science and technology in our daily lives and to encourage the pursuit of scientific knowledge and research. It also aims to raise the public awareness about the significance of science and to promote the study of science and technology in schools and universities. I said I have the appreciation towards the faculty of the Karnataka State Open University for the last 6 months. If one looks at it, then I am extremely happy that you have done a marvelous job. Of course, any university for that matter, this is the contribution what we knew. Since Alsay is also a science man, Murthy is a history. He said, in order to understand the science, we need history. Therefore, historian is also equally important. Students and teachers, we need to completely reimagine education. Instead of learning to memorize facts and figures, students need to learn how to learn and how to solve problems, and they should be allowed to learn independently. Changes are needed at every level. You have to infuse things like entrepreneurship into the curriculum, because with the disruption of that is going on, many people are going to have to create their own jobs. We may end up in a world in which people are more likely to be autonomous contractors than to have a secure job lasting for lifetime. We need to completely reframe this system of education based on where the world is going. Instead of continuing to do the same thing over and over again, education used to be one short game. Now it has to be a lifelong game. You can learn the lifelong. It's not one short game. So therefore you don't just get educated once. You need to go in between learning and work. You have to bring the professionals into the classroom to teach. You have to work on projects for real organization from beginning, and you have to go out in the organization, go into the environment, into communities. You have to understand the real problems that people are facing, so you can shape your learning around those problems rather than just look at a textbook. So, the world famous scientist said, science is blind without religion, and religion is handicapped without science. Without science,
No country can be progressed at all. Look at the scenario in China. 30 years back, China was in the last bench. Now they are in the front bench. The science is blind without religion, and religion is handicapped without science. Therefore, science is equally important. You must allow science to grow. Science makes the changes in the whole world. Science makes the changes in the whole scenario of each individual. That must be there along with the social science. And as we know nowadays, science, applied science, developing gradually, and it is helping us to lead our life much better and easier. We will be the number one, not the China. During 2000, during 1996, I was in Miami, University of Miami in the United States, where the 2-3 Chinese students were working with me. I used to ask them in the evening, you don't want to go back to your country? At that time, in 1980s I am talking, they said, no, we don't want to go back to country, China, because we don't get even one-time food. It's very difficult to get one-time food. And then they used to ask me whether I stay back in the United States. I said, no, never. And I never thought of staying in the United States. Then I'm going back. They said the same 3 persons who are in Beijing, they are the leaders. Now they say, they invited me a couple of times and I was there. They are the leaders of researchers in the country. If you look at the China, my God, is only 1980 and now 20. Look at the difference between these two. Enormous. They are overrated every country in the world. They are number one in terms of infrastructure, in terms of science, in terms of economics, everything. The whole world is looking at China now. Why? Because of the honesty, integrity, patriotism. These 3 are important. But they are never better than the Indians' intelligence. The Indians are the best. I have seen enough in the whole. I am almost 69 years. I have seen enough. I have been there minimum 25-30 countries. Worked in 10 different universities. Wherever you go, I see the best intelligent Indian in that particular institution. They are doing the best. University of Saskatchewan, one Mysuru doctor was a famous leader doctor, researcher. Everywhere. I have good friends. But what are we doing here? Many intelligents are here. Many intelligents are here. You must engage, you must encash them. You must encourage them. That should be our motive. My faculty and research fellows, I appeal to you, you must encourage meritorious. You must encourage science. You must encourage all disciplines. In that way, you can build the nation. Not only you can build the Karnataka State University, you can build the nation. That's very important. That's my humble belief. Let's all join hands in building the strong nation. Let's all join in building. Even today, 3 days back, I was in Ahmedabad, where 3 eminent scientists were there in Ahmedabad. There is one Kalinga University, the Kalinga Industrial University. If you look at that university is known for tribals. Tribals, they built the university. They put me in a VIP guest house, just like a 5-star hotel. A tribal student with a dedication, they have built Kalinga University. You won't see that. We need more Kalinga. We need more kids. That kind of attitude we must develop. That's very important. So I strongly feel all of you will work for the betterment of the nation and will remain as responsible citizens and invaluable assets of the country. I have no doubt, as I mentioned,
that each and every one of you will be very successful. We need to bring the full power of your intelligence, wisdom and knowledge to shape the future of the young ones. I wish a great future ahead, and I thank you for listening to me very promptly, very patiently. And also, I thank the Karnataka State University, the Professor Alse, Dr. Murthy, all the Dean Lakshmi. Lakshmi, probably she was the only one who have not become professor. I was thinking that she would be angry on me, but afterwards she came and confessed with me. I said, I wanted to make you professor, but situation did not permit me at that time, I said, and she realized, and now she is a dean, and I'm very happy to see you all, and I'm extremely happy. Whatever best I can do, I can, support. I don't think you don't need my assistance or anything, because I'm a retired man, but you built the university. For that, I'm there with you. Thank you one and all for giving me an opportunity again to share some of the few words. Thank you. Thank you, sir. It is indeed the inspirational speech. Thank you once again. Now I shall request our Honorable Vice Chancellor and other dignitaries to felicitate Professor KSOU, sir. On the occasion of National Science Day 2023, we conducted various science competitions for the learners of KSOU and students of government schools. The extracurricular activities were conducted by the two clubs of the department, that is Microzone and the Plant Planet. Firstly, we conducted online essay competition on the topic vaccine and its importance. The winners are Sustan Department of Microbiology got first prize. Simra got second prize. Himabindu got third prize. Darshan got consolation prize. Sindhu KS. Simarjit Kaur. Simarjit Kaur. We also conducted a scientific rating competition for the learners at KSOU. In that, Manju K got prize in rating, scientific rating. Pawan TK, Ranjini HK, we also conducted an essay competition for the students of the government school at Gadi Chowka, Mysuru. The winners are requested to come and collect the certificates from the Honorable Register Kiran Murthy sir. First prize Savita, Ashok, Sanjay, Furkan, Mohammad Faizan, Rahman Sharif, Mohammad Ayan,
A planned club of Botany Department conducted a science event competition for the learners at KSOU. The winners are requested to come and collect the certificate. First prize, Vanita, Abhishri, Divya, Kubra, Shreya, Ramu Echan, Amrutsar. Thank you. Thank you, Dr. Ravindra. Actually, when we informed our honorable Vice Chancellor, sir, that we have conducted some competitions and we are distributing prizes, he was very particular. Rather, he was very pervasive that we give some awards to the faculty and told us that these awards will offer a unique opportunity to honor these individuals for their valuable contribution to the university and to thank them for their efforts. This only reflects his support for teaching and research and also his magnanimity in recognizing and appreciating the contributions of the teaching staff. He insisted that these awards be given today itself. 2 days back he told that, I don't know what you do, you have to give the awards on this function itself. And immediately we made a circular and distributed, and we asked you for a very simple format. There was only 2-3 details which you had to fill it up and submit us, and most of you did it, and on that basis the committee was constituted and committee has decided some awards for these fellows. And today morning also our Professor Vice Chancellor sir was very insistent that we have to give the cash prize today itself on the stage itself. And immediately he spoke to the finance officer, and he has awarded 25,000 for the Academic Excellence Award and 10,000 for Best Research Paper Award. And I shall call out the names and I request all our award winners to please come and collect it. For the Best Research Paper Award, I request the dignitaries to please hand over these awards. Dr. N.C. Sujata. Next, Dr. Nandini, IT. Next, Dr. Heblata MS, please be ready. Uma Shankar M. Sukanya R. Please be waiting here until your turn comes. And for Academic Excellence Award, Professor Kavita Rai. Professor Ramanatham Naidu. Dr. Harith Pravitka. Dr. Jaypal. Dr. N.G. Raju. Dr. Harsha T.S. Dr. Mahesha V. Dr. Rajeshwari.
And at last, and certainly not the least, I myself have got some awards, and it should not be a surprise to anybody. Thank you, Dr. Niranjan, and congratulations to all. Now it's time to the presidential address. Before that, I would like to mention Basavanna's Vachana. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂದದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭವ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನ ಭಾವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. Even the vachanas of the Sharana movement were having a great scientific fraternity. Now I shall request our Honorable Vice Chancellor Professor Sharana Halse to address the gathering in his presidential remarks. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಯೂಶುವಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶವನ್ನ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, UGC ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಇದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನ 1928ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1930ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 1987ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 1986ರಿಂದ 87ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. SSR ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. DVV ಎಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಟೀಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದ್ದೇವೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಛಲ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಈ ಲೈಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 50,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದೆವು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ. ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಎನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಲಿ, ಹೊಸವನ್ನ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ಅವರು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ, ಸತತ 7 ವರ್ಷ ಅವರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ GST ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಬರುವಾಗ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವಾಗ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಸರ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ ಬಿರುದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಸರ್ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾವು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂದ್ರ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ವತ್ತವನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತಿದೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವೇನೆ, ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತಾವು ಏನೇ ಇವತ್ತು ನಾನು 0 ಇದ್ರು ನಾಳೆ 1-2 ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದುವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Thank you. Now we are at the concluding event. May I request Dr. Raju, HOD Department of Biotechnology, to offer the vote of thanks. Good afternoon, everybody. Distinguished delegates on the dais, friends and invitees. I am proud to propose vote of thanks on this occasion. On behalf of the entire academic community and staff, I want to express my sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor for providing strong leadership and guidance. On behalf of the entire university, I am proud to thank Professor Rangappa sir, former Vice Chancellor of Karnataka State Open University, a man with strong vision. And if I am not wrong, and with due respect to our previous Vice Chancellors, he is pioneer in developing Karnataka State Open University with very good infrastructure and human resource. Sir, introduction of science programs in KSOU and construction of dedicated spacious science bhavan is your dream. Sir, we recognize the important role you played in uplifting the university, and thanks sir for gracing the occasion and inspiring us. I thank our registrar for his tireless efforts in ensuring the administration and academic functions of the university to run university smoothly. I thank our new dean, academic registrar evaluation for gracing the occasion, and I thank Dr. Niranjan Raj, my colleague, and I extend my thanks to other officials of the university and chairpersons of various departments and supporting staff, media and other invitees. I also thank teaching and supporting staff, students involved in organizing the event successfully. Thank you one and all.